লিখনি না? তোমার সিজিপিএ কত আছে? আমার অবশ্য আর ইয়ে নাই, ফাঁকা নাই। হ্যাঁ, খারাপ না? আচ্ছা আচ্ছা, 4 সাবজেক্ট বাদ দিয়ে তোমার তো কম আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখি তোমাকে জানাবো। হ্যাঁ, তুমিও থাকবা ওয়েটিং এ আর কি। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি 7 জন নিব। হ্যাঁ, না ডিপার্টমেন্টে আমরা 20 জন নিব, ঠিক আছে। তার ভিতরে আমি 7 জন নিব। কিছু কিছু আবার ওই যে কনফার্ম করে আবার অনেকে, হ্যাঁ, চিন্তা ভাবনা করে, এজন্য একটু দেখবো আর কি। হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, আমার এখানে তো ক্যামেরাটা কাজ করতেছে। ঠিক আছে, আমি একটু ক্লাস নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, শুনতে পাচ্ছ সবাই? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। তো সবাই কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছি। স্যার আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। 1 মিনিট একটু ব্যস্ত। তিনি একটা কি আমি ভেতরে ঢুকাই রাখি তোমরা একটু কো-হোস্ট করে দেই। হ্যাঁ জয়েন দিয়ে রাখো। আছে, ঠিক আছে। এখানে শাকিল আর শাহনাজকে কষ্ট করে দিলাম, আর বাকি একটু মিউট করে দিচ্ছি, পরে আমরা ঠিক করে নিব। So today we shall discuss about the Homestead agroforestry. So we all know what is homestead. দেখতে পাচ্ছ ছবি? না স্যার। এখনো দেখা যাচ্ছে না? না, ওখানে কি দেখাচ্ছে?
লোডিং হচ্ছে। ওখানে কি আসতেছে এরকম কানেক্টিং বা এই জাতীয় কিছু? জি স্যার, লোডিং দেখাচ্ছে। হয়তো আসবে, আসতে পারে। তুমি কি পরশমণি আর কে আছে যেন একটু পরে? হ্যাঁ, ক্লাসে ছিলা? তোমার সাথে কে আছে আর? রুকাইয়া? আচ্ছা আচ্ছা, একটু পরে আসো ক্লাসে। এখন দেখা যাচ্ছে নাকি লোডিং? না স্যার, দেখা যাচ্ছে না। এটাও লোডিং না? গতদিনও এরকম হচ্ছিল। আমি আবার তাহলে এক কাজ করি, দেখি। হ্যাঁ, লিভ দিয়ে আবার ইন করতেছি। দেখো তো এখন দেখা যায় কিনা? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে এখন। গুড। So we'll discuss today about homestead agroforestry. So you see a picture. In this picture, there is a house, and surrounding the house, there are trees, crops, and animals. So this type of agroforestry is called homestead agroforestry. So let's see the definition of homestead. Homestead can be defined as the land surrounding a house on which a mixture of annual and perennial plants are grown together. That means trees, herb shrubs are grown uh, and also associated with animals. So it is one of the elaborate systems of indigenous agroforestry. Though homestead agroforestry we are discussing, but from very earlier stages of our life, we are associated with homesteads. শোনা যাচ্ছে আমার সাউন্ড? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, okay, thank you. So it is a unique combination of trees, shrubs, vegetables, livestock, animals, fish ponds, human beings, all are functioning as an ecosystem. Um, you know, nowadays we are going to market, but very earlier stage, before 20 years or 30 years, people could meet their demands from their homesteads. For example, a kith and kin has come to your house, so they collected fish from their fish pond, they collect meat from their livestock, poultries, and got all the meat from their own homesteads, and also fresh vegetables are collected from their own homesteads. So a unique homestead means that all materials will be collected from their own fields, and they will be the producer and also a supplier to the market. So it is called in an ecosystem because uh, they don't need uh, other elements to meet their demands from outside. So they could meet their demands from their own villages. So what are the
characteristics of an ideal homestead. So we can characterize that it is not only a production unit but also a part of habitation. Side by side, our habitation, it is also a production unit. That means we live in our village and also we produce foods, crops, fish, meat, and also we produce trees from where we can collect wood demands also. A homestead usually contains a house, a bare space, and a cultivated space. So generally, homestead become rectangular, but depending on the size of the land, it may be irregular shape also. So it is situated comparatively in a raised area, in a raised land, so that homestead are not flooded frequently. And how people raise their homestead? By digging ponds. So the extra earth for raising mounds is collected from the pond, and generally the pond is surrounded by many trees, big trees, half shrubs also, and also the trees act as fenced and also protect the bank of the ponds. It has a yard for threshing ground, and the cattle shed, pond, trees, half shrubs, bamboo, vegetables, all are present in the homesteads. So if these criteria fulfills, then we can tell that this is a good homestead. So this is also a picture of homestead. All we know what is the picture of our Bangladeshi homesteads. Now, if we categorize the homesteads, we can categorize the homestead into four groups depending on the size of the homestead: small, marginal, small, medium, and large. Marginal homestead means the size will be 0.02 hectare to 0.08 hectare. Small homestead, the size of small homestead is 0.08 hectare to 0.14 hectare, and medium homestead greater than 0.014 to 0.20 hectare, and large homestead means greater than 0.20 hectare. 0.20 hectare, 1 hectare is equal to how much? Can you tell? 1 hectare is equal to how much acre? 2.47 okay, acre. আমি একটা হিসাব করে দেখলাম যে লার্জ হোমস্টেড যেটা সেটা যদি আমরা 0.2 হেক্টরের উপরে ধরি তাহলে এটা প্রায় 50 শতকের মতো একটা বাড়ি হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, এটাকে অনেকেরই থাকে বড় বাড়ি, হ্যাঁ, অনেক ইয়ে থাকে। তো এর উপরে 50 শতকের উপরে যতগুলো আছে সেগুলো আমরা বলতে পারি যে লার্জ হোমস্টেড। আর 0.20 এটাকে যদি আমরা হিসাব করি ইনটু 47, 4 শতকের একটা বাড়ি বা 5 শতকের কাছাকাছি একটা বাড়ি। হ্যাঁ, সবচেয়ে তাহলে 4-5 শতক হলে এরকম একটা বাড়ি হলে এটাকে আমরা মার্জিনাল হোমস্টেড ধরবো। আর মিনিমাম 0.08 এর সাথে যদি আমি গুণ করি 2.47 তাহলে প্রায় 19 শতক, হ্যাঁ, থেকে 0.14 এগুলো হচ্ছে স্মল। এভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি, হ্যাঁ, যে 4টা ক্যাটাগরিজ রয়েছে হোমস্টেডের ডিপেন্ডিং অন দ্য সাইজ। Now, vertical distribution of homestead or stratification of homestead. একটা হোমস্টেডে বিভিন্ন ধরনের গাছ থাকে। So, depending on the height of the trees, shrubs, we can
stratified, or we can classify homestead vertically. That means from ground to the above layers into different strata. Different scientists proposed different strata. Here Bashar, a scientist, proposed in 1999 that there are 4 strata in a homestead. First strata within 1 meter, 1 মিটারের মধ্যে যেগুলো গাছ থাকবে সেগুলোকে প্রথম স্ট্রাটা বলা হবে। এগুলো ছোট ছোট স্যাপলিং, ভেজিটেবলস, টিউবার ক্রপস, গ্রাস, শেড লাভিং, স্মল গ্রাস, শেড টলারেন্ট প্লান্টস, এগুলো হচ্ছে 1 মিটারের মধ্যে যেগুলো, এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্ট্রাটা। সেকেন্ড স্ট্রাটা উইল বি উইদিন 2 মিটার টু 5 মিটার. These are the banana, papaya, guava, young coconut. These will be the plants. Third strata একটু বড়, ম্যাঙ্গো, জ্যাকফ্রুট, জুজুবি, ডেট পাম, লিচি, এগুলো। এন্ড ফোর্থ স্ট্রাটাতে রয়েছে পালমিরা পাম, কোকোনাট, বেটেলনাট, ফরেস্ট স্পেসিস। দিজ আর দ্য biggest plant, highest trees and plants. These are the top canopy trees or highest strata. Another scientist, Mustafa, he proposed there are 6 strata in a homestead. তিনি যেটা করেছেন 1 মিটারের নিচে তিনি S0 ধরেছেন, স্ট্রাটা 0, আদা, হলুদ, পাইনাপল এগুলো। তারপরে S1 1 থেকে 3 এর নিচে কলা, পেঁপে, হাফসাবস, লেবু, চা, এগুলোকে 3 মিটারের নিচে ধরেছেন। 3 থেকে 5 মিটারের নিচে সেটা হচ্ছে লার্জ ইন্ডিভিজুয়ালস অফ ব্যানানা, কিছু কিছু কলা গাছ বড় বড় রয়েছে, পেঁপে গাছ রয়েছে, ম্যাচিউরড ফুড এন্ড ফ্রুট ট্রিজ, এটাকে ধরেছেন। এইভাবে 7 মিটার পর্যন্ত একটা লেভেল ধরা হয়েছে ফুড এন্ড ফ্রুট প্রোডিউসিং স্পেসিস। 7 থেকে 9 মিটারের নিচে এবং 9 মিটারের উপরে। 9 মিটারের উপরে ধরো কি রয়েছে, নারকেল, একাশিয়া কেটেচু, মানে তোমার খয়ের, এরপরে আমাদের সুপারি গাছ, এই জিনিসগুলো হচ্ছে 9 মিটারের উপরে। এখানে একটা আরবিট্রারি পিকচার দেওয়া আছে যে different strata of a homestead. This picture shows এটা একটা টাইপিক্যাল ছবি। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একদম টপ ক্যানোপিতে যে গাছগুলো আছে, they are getting full sunlight. Then guava, mango are in the middle canopy. They are getting partial sunlight. And some trees, some plants, cassava, sugarcane, taro, this remains in the lower canopy, and they are getting very small light, or sometimes they are shade tolerant species. So these are the typical, this is the typical picture of a homestead strata. So this picture is collected from Nayar, from his book 1998. Now, principles of homestead planning. So what will be the basic principles, or what will be the criteria of an ideal homestead planning? So if we consider, then large trees like mahogany, mango trees, narikel should be planted in the north and western part. That means if we consider the front side of a homestead in the southern side to get full sunlight, then in northern and western side should be the large trees. Quick growing fruit trees like banana, papaya should be planted in northeast and southwest side. Ornamental trees like tespata should be grown in the front side.
and small trees having short structure should be in the partial shade. South and eastern side are best for vegetable. Sweet gourd, bottle gourd should be grown in the permanent scaffold, and if possible there should be a family nursery. At a corner there should be the compost heap of cow dung. These are the characteristics. So what are the benefits of homestead agroforestry? There are so many benefits of homestead agroforestry. Mainly these benefits are classified into three categories. One is social benefit, another economic benefits, and environmental benefits. In economic benefits, if we consider economic benefits, then homestead agroforestry provide foods and feeds, increase the productivity of soil, improve the environment. Okay, the environment become cool. People from the field, after doing their job, they can take rest under the tree. So and also more trees become lower in temperature. So by this way, environment improved by the homestead, create employment opportunities and income. Also, many people, by producing their crops, foods, and also by meeting their personal demand, the extra facilities, the extra food materials are sold, and by selling the extra materials, maybe agricultural products, maybe cattle's, maybe poultries, now they are getting income. And also family nursery generate income also. Supply wood demands. They don't need to buy wood products from other sources, and this homestead can supply their wood demands, and by this way they prepare their houses and the poles, posts, and also different furnitures. And in the homestead trees helps in savings and security during the floods, during the disasters. Homestead trees provide security um, from damaging the house, and also a big trees after 20 years or 25 years may provide a good amount of money, which acts as a savings, like a bank. And homestead also provide the help in risk management. If sometime during the flood season, crops may be damaged by flood, but the big trees or homestead, as homestead remains in a little bit raised area, so this homestead can contain the um, crops and vegetables, and during the risk period, the homestead provide help. Meet the aesthetic needs also. Some homesteads provide aesthetic value, beautification value, and people also get pleasure, enjoy their pleasure time under the trees, under the ponds, and they do fishing in their own ponds. By this way, they enjoy also. Now, role of women in homestead agroforestry. If we see, women has great role in managing the homesteads, like preparing homestead design, species selection, tree species selection, vegetable selection, appropriate tree vegetable association. So, and homestead management. Women has great role: protection, fertilization, irrigation, pest control. These are
some examples where women has a great role to manage the homesteads. Now, what are the constraints of our homesteads? If we consider that the village people are lacking from their good sources of seedlings, sometime disease seedlings, they plant disease seedlings. So if we provide, or if agricultural services, agriculture extension officer provide good seedlings to the homestead people, then it may be overcome. And also scarcity of space for planting trees. Now the people are increasing day by day, number of people. That's why the homestead size also decreases every year. So people are facing scarcity of space, lack of technical knowledge. Many people, অনেক লোক আছে যে দেখা যায় গাছ লাগাচ্ছে, এমন ঘন করে গাছ লাগাচ্ছে ঠিক মতো কোনোটাই ভালো মতো হচ্ছে না, স্পেসিং ঠিক নাই। সো কাঙ্ক্ষিত তারা উপকার পাচ্ছে না, অথবা অল্প কিছুদিন উপকার পাওয়ার পরে লিচু গাছে মনে করো লাগাইলো ঘন ঘন, তারপরে তারা অল্প কিছুদিন পরে যখন ক্যানোপি গুলো ক্লোজ হয়ে গেলো পাচ্ছে না ঠিক মতো আর ফল। So this type of technical knowledge should be provided by you, by the agricultural officer, so that in the long run people can get benefit. And sometimes vegetation damage by free grazing, lack of money to buy sapling and quality products, and also insecticide, pesticides problem. This should be this problem may be increased due to lack of money also. So this is all about our homestead. This is a preliminary idea, and I think those you live in the homestead, you have more ideas, so you can add some points here. So this is all about. You have question, you can ask me. Now I am giving you the floor to discuss more. Yes, you can unmute now if you have any question. প্রশ্ন আছে? কমেন্টস চ্যাট বক্স में শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। স্যার আপনি অ্যাগ্রোফরেস্ট্রির কিছু স্কেচ দেখাইলেন, ফিগারগুলা ওগুলা কি পরীক্ষায় আসতে পারে? পরীক্ষার চিন্তাটা পরে করো। হ্যাঁ আসতে তো পারেই, ঠিক আছে। স্যার স্যার যদি ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটার প্লান্ট না হয়, যদি এক ধরনের প্লান্টই হোমস্টেডে লাগানো হয়, যে আমি শুধু কাঁঠালের গাছ লাগালাম বা লিচুর গাছ, তাহলে কি সেটা হোমস্টেড অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি হবে না? হোমস্টেড হবে, আইডিয়াল হবে না আর কি। হ্যাঁ, আইডিয়াল হবে না, যেরকম আমরা চাই সেরকম হবে না। কাঁঠাল লাগাইলে শুধু কাঁঠালেই খাবে, কিন্তু অন্য ফলমূল তো খাইতে পারবে না। তারপরে আর এমনিতে জেনারেলি হোমস্টেডে ধরো গ্রামে গঞ্জে বড় গাছ থাকে, ছোট গাছ থাকে, সবজির থাকে, লাউ গাছ মাচার উপরে উঠায় দেয়। হ্যাঁ, যে দিবে না সে ওইভাবে প্রোডাক্ট পাবে না। হ্যাঁ, কিন্তু আগে থেকে এটা প্র্যাকটিস হয়ে আসতেছে। তোমরা দেখবা যে প্রত্যেক বাড়িতে কম বেশি ধরো শিমের গাছ, তারপরে লাউয়ের গাছ, কুমড়ার গাছ লাগায় না, বড় বড় গাছের সাথে উপরে লাগাই দেয়, চালে লাগাই দিচ্ছে। হয়তো শহরে সেটা হয় না, কিন্তু গ্রামে এরকম হয় বা এরকম আছে আর কি। এখন পুকুর আছে, গরুর শেড আছে, এভাবে যে যেভাবে করবে সে সেরকম ইনকাম পাবে। এবং দেখা যাবে যে একটা গ্রামে অনেকগুলো বাড়ির মধ্যে এই কিছু অলস টাইপের লোক আছে, তারা হয়তো কিছু করলো না। আবার পাশে দেখা গেল যে পরিশ্রমী এক লোক সে করতেছে, তো ওখানে দেখা গেল যে ওরা বেশি ইনকাম পাচ্ছে। তো এইভাবে দেখা দেখি মানুষ
আবার কিছু শিখি, এই আর কি। গুড। তারপরে সো যেহেতু তোমাদের আর কারো প্রশ্ন নেই, তো মূল কথা হচ্ছে যে আমি যা বললাম, যে আইডিয়া দিলাম, এর বাইরেও কিছু তোমাদের এক্সপেরিয়েন্স থাকতে পারে। প্রশ্ন যেভাবে আসবে, হয়তো অ্যাপ্লাইড আসলে সেভাবে তোমাদের অ্যান্সার গুলো, যাতে করে তোমরা নিজেদের এক্সপেরিয়েন্স কে কাজে লাগিয়ে কিছু ইনপুট দিতে পারো। সো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তাহলে এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।